my name is Niada and I will talk about the topic is sustainable bio-based injectables PolyHIPE Scaffold for knee cartilage repair. About my motivations, nowadays we have many people have pain with the cartilage damage in the knees is one of the main major cause of the long-term knee pain and limited movement, including my mom is feel bad with this pain, so I want to be the path to helping with this solve and I want to helping is this problem. It especially impact older adults and adolescents. The World Health Organizations report that 1 in 3 people over 60 years old suffer from the knee arthritis, we call OA. And the global treatment cost is tens of billions of dollars every year, showing how serious with this problem. And the challenge is cartilage has almost no blood vessel and a very low ability to heal. One is worn down or torn, and repairing is difficult and often not long resting. And there are several certain treatments and they still have a very limited. For example, such as the microfracture only works well for a short term and the new tissue is not strong enough, and ACI is great better result but it's very expensive and requires multiple surgeries. And many techniques use petrochemical based material like polyurethane and polyethylene, which cannot degrade in body. And when they break down, they must be removed as medical waste. This means not only uncertain treatment result, but it's also environment concerns for the petroleum waste, carbon emissions from the incinerations, and dependence on fossil resource. So we need a new innovative materials that can improve healing and also support environmental sustainability. And this idea to avoid the bio-based injectable material for knee cartilage repair and designs to promote effective tissue regeneration while reducing environmental impact. Let's first, we need to know about the PolyHIPes. What is this? PolyHIPes are scaffolds with the height and connect porosities which help certain cells grow and repair the knees. The process starts with a HIPes, or we call high internal phase emulsions, and we use surfactants. Then we polymerize that outer phase to form the PolyHIPE structures. Finally, we adjust it into injectable gels with cells inside the bodies using lights and chemical or ions after injections into the defects. And about the product is an injectable kit, including the precursors, injector, and mixer injects into the defects and use light turning PolyHIPE foam. It have to 20 to 80 porosities and stiffness similar to the natural cartilage. And we plan to use in the chemical workflow. And about the method is first, we prepare the defects with the arterioscopy and inject the precursor, and then we light assistant polymerizations, maybe 2 minutes, and then PolyHIPE scaffold form, and then rehabilitations of treatment. And its initial cost evaluation. Why its cost is effective? Because bio-based material is a lower raw material cost and no cell processing, and we no need for expensive lab cell, and minimally invasive, shorter surgeries time and fewer hospital resource. And which future development is technologies has strong potential to improve patient access and long-term outcome. Next, I would like to invite PJ and Tân to share their comment to my products. Please proceed. Hello, my name is Pishaya. Now I'm a PhD candidate in plant breeding, Wageningen University and Research. After I listened to your presentation, I found that it's very interesting and it's a good idea that you will use the bio-based injectable PolyHIPE concept for knee osteoarthritis. You told about the problem of this disease and also the treatments that recently used to solve the problem. Moreover, you tell about the benefits of your bio-based concept, which is good for environment. However, I have some suggestions as I want you to make the conclusion table consist of the treatments that recently have and also your bio-based treatments. And then these tables also include the principles, the limitation, and the cost of each treatment. Then the audience can distinguish between your bio-based treatments with the current treatments. Thank you. สวัสดีครับผมชื่อเติ้ลนะครับตอนนี้กำลังเป็นนักศึกษาป.โทอยู่ที่พระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเพื่อนกับนิยดาตั้งแต่สมัยป.ตรีแล้วซึ่งหลังจากที่ผมได้ฟังการนำเสนอของนิยดาแล้วในส่วนของตัวโครงการนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยในอนาคตเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันแม่ผมก็มีเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่แบบปวดเข่าอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำการรักษาอะไรอย่างมาก
โดยที่ผมก็รู้มาว่ามันมีการรักษาอยู่หลายแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดหรือการฉีดสารบางอย่างเข้าไปเพื่อลดความปวดตรงนี้หรือว่ารักษาตรงนี้ได้ซึ่งในส่วนของโครงการนี้เนี่ยคือมันดีมากเลยก็คือการฉีดสารตรงนี้มันเป็นของวัสดุธรรมชาติทำให้สามารถลดในเรื่องของพลาสติกในการใช้ชีวิตประจำวันไปได้เลยแล้วก็มันดูไม่เป็นอันตรายมากสำหรับบางคนที่ค่อนข้างจะแอนตี้ในเรื่องของสารเคมีหรือว่าสิ่งแปลกๆอยู่ในร่างกายอะไรอย่างนี้ก็ทำให้เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้คนเหล่านี้ไว้ใจได้แล้วก็ยังดูแล้วแบบว่ามันทำมาจากไบโอก็สามารถลดต้นทุนในการทำรักษาต่างๆได้เหมือนกันซึ่งผมคิดว่ามันมีประโยชน์ในอนาคตมาก Thank you